Hello, I am audible. Hello. आवाज येतोय का रे माझा? Good morning, all of you. In the last lecture, only 42 students have completed the class test 1. Okay, so in the class test 1 there are total 10 questions are asked. Okay, for every question 5 marks are there. Okay, so we'll discuss these 10 questions and then we are going to start unit number 2. अक्षय हुले, रोल नंबर 4 अक्षय हुले. आवाज येतोय ना माझा? Okay. Okay, so the first question is, what protects the intellectual property created by artist? Okay, so what is the answer of this question? The artist comes under the which type of IPR? It comes under the copyright section. Copyright. It comes under the copyright section. Therefore, the correct answer is copyright. Okay. The second question is related to what protects the intellectual property created by inventors. What protects the intellectual property created by inventors? Inventors means comes under the inventions. Patents. Inventions are comes under the patents. Innovation. Patents. The new idea you have created, that is in terms of invention, and that comes under the patent. Okay, so this is the answer of second question. Now the third question is related to what protects the intellectual property created by designers. What protects the intellectual property created by designers? Okay, what is the answer of this question? Registered designs. The correct answer is registered design. Registered design. Registered design is a correct answer because he has made design. Okay, so design comes under the design patent, that is registered designs. Okay, so this is the answer of this question. Now next, in most countries, how long does copyright last for?
in most of countries, how long does copyright last for? So the correct answer is, which is correct answer? 70 years after the death of the person. The correct answer is 70 years after the death of the person who created that work. म्हणजे काय, एखाद्या व्यक्तीने किंवा एखाद्या पर्सननी एखाद्या बुक वगैरे डिझाईन केलं असेल, बुक केलेला आहे किंवा एखादी आर्टिस्ट डिझाईन केलेला आहे, सो दॅट कॉपीराइट इज प्रेझेंट आफ्टर हिज डेथ ऑफ 70 इयर्स. तो व्यक्ती मेल्यानंतर त्याची राईट्स जे आहेत, त्याचे कुटुंबाचे मेंबर्स जे आहेत, फॅमिली मेंबर्स, दे हॅव राईट्स ऑफ दॅट copyright. Okay, so the correct answer is 70 years after the death of person who have created that work. Okay, now this is the question. Next question is a tricky question. Okay, imagine a footballer sets up his own company to sell his own range of clothes. What type of intellectual property can he use to show that the clothes are made by his company? What is the correct answer? Trademark. The correct answer is trademark. Okay? Trademark. The correct answer is trademark. Trademark. Okay, so he has designed a cloth in terms of trademark. So correct answer is trademark. Next question, if a company develops a new technology that improves its main product, what type of intellectual property can they use to stop others from copying their invention? Question समजला सगळ्यांना? If a company develops a new technology that improves its main product, what type of IP can they use to stop other copying? What is the answer? Geographical indication. What is the answer? The correct answer is patent. So he can patented that technology. Okay, new technology. Okay, तुम्हाला last lecture ला काय सांगितलं होतं, if one foundry is designed, his layout is also comes under the patent. Layout, त्या कंपनीचा जो लेआउट आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मोल्डिंग शॉप असेल, आफ्टर मोल्डिंग शॉप देर इज पोरिंग शॉप, देन anatote off. Okay, so that company's new technology also comes under the patent. Okay, clear drawing. Now next question, the term WIPO stands for. In the first lecture we have seen WIPO. The WIPO, the long form of WIPO is World Intellectual Property Organization, which is present in, where is the office of WIPO? Please, anyone? What is the long form of WIPO? Present. Where it is present? The main branch is present in Genoa. Okay, it is established in 1967 and it comes under the United Nations. Okay, and it promotes the intellectual property right, the main motto of WIPO. Okay, the next question, the right provided by copyrights are, the rights provided by copyrights are, what is the answer? There are 4 options: reproduction of work in various forms, public performance and translate it to other language, broadcasting by radio and cable, and last option is all of the above. What is the correct answer? All of them. Correct answer is all of the above. Okay, so first option is reproduction of work. The
who has copyright, he can reproduce the work. Okay, he can translate into another language. If the book has copyright, he can translate into another language. If book is in the English, he can translate into Marathi. Okay, also he can broadcast the radio on cable. Okay, so that these are the 3 rights available for copyright person. Okay, therefore correct answer is all of the above. Okay, next question. A company decided to use a logo that has the same shape as its competitor but with a different color. It is a violation of. सगळ्यांना क्वेश्चन समजलं का? What is the meaning of this question? If Copyright. one company has designed a logo but other company has some changes in that logo, made some changes in that logo, so what is violation of? Violation of Copyright cut. कुठलं आहे ते? So logo comes under the logo Trademark. symbols are comes under the trademark. Mark. Logo symbols, okay, these are the slogan are comes under the trademarks. Okay, trademarks. So therefore logo क्वेश्चन मध्ये लोगो आहे म्हणजे आन्सर काय असणार आहे? ट्रेडमार्क. ओके, लोगो मध्ये त्यांनी काय थोडेफार चेंज केले कंपॅरेटरने आणि जर ते कलर चेंज करून यूज केलं सो इट इज व्हायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क. ऑलरेडी दॅट लोगो इज ट्रेडमार्क बाय सम कंपनी. ओके, therefore it is violation of trademark. Next, the rights of patentee are. The rights of patentee are. Patentee means what? Patentee is a patent holder. Patentee means a patent holder. Okay, so what are the rights of patent holder? He can sell or distribute that idea, he can license that idea, he can assign the property to others. Therefore correct answer is all of the above. Sell or distribute, license and assign the property to others. Okay, this is the correct answer is all of above. Okay, so these are the 10 questions asked for class test 1. Okay, so the class test is of total 50 marks. Your marks are converted into 10 marks. The 50 marks are converted into 10 marks. Okay, for every topic there is one class test is there. After completion of topic, next lecture will be of class test. Okay, so every class test has 10 marks. Okay, 50 marks and converted into 10 marks. Everyone understand these 10 questions? Anyone have any queries related to these 10 questions? Anyone have any queries? Rohan Wak, you have joined first time. Today is the 7th lecture. Rohan Wak, गेला वाटतं लगेच निघून. काय चाललंय बघायला आलता नुसता रोहन वाघ. Okay, so total 38 students are present for today's lecture. I will take screenshot, then I will start the minute number 2. Rohan Wag, Rohan Wag, you are present. Yes, sir. You are present first time. What is problem? Yes, sir. Why you are not present from last week? काय प्रॉब्लेम होता? सर काय नाही. मग
Okay. In the topic number 1, what are the points we have discussed? In the unit number 1, what are the points we have discussed? In the topic number 1, we have discussed introduction of IPR, types of IPR, importance of IPR, what are the organizations present for IPR, and what are the treaties present in the IPR. Okay, so now from unit number 2, we are going to start one type of IPR, that is trademark. That is trademark. Okay, so what are the points comes under the unit number 2 that we are see first? So in the topic number 2, we have to discuss these points, that is purpose and function of trademark, acquisition of trademark rights, protectable matters, selecting and evaluating trademarks, trademark registration processes. Okay, so these are the points comes under the unit number 2: purpose, function, acquisition of trademark, how to select, evaluation, and how to register the trademark. Okay, the registration process is most important in this topic. Registration process is most important in this topic. Okay, so we are going to start now. कोण आहे? Photo shows. बोला बोला, फोटो कोणाचा आहे? सचिन सचिन पाजी, सचिन रमेश तेंडुलकर. ओके, नेक्स्ट. Next who is Shahrukh Khan, SRK. Then third Akshay Kumar. Okay, so the names of Akshay Kumar film most used. शाहरुख खान जे अक्षय कुमारचे तुम्ही पिक्चर बघितले सगळ्यांनी. ओके, त्याच्यामध्ये जास्त नावाचे पिक्चर कुठले आहेत? खिलाडी. Okay, the number of films of Shahrukh Khan are name, that is खिलाडी. त्याच्या पिक्चरच्या नावामध्ये खिलाडी जास्त वेळ आहे. ओके, so we are see one by one. Okay, Sachin Ramesh Tendulkar, he is a one cricketer. Okay, so he has trademark his name SRT. Sachin Tendulkar has trademark his name SRT. Okay, आता SRT वर काय घेतलंय? ट्रेडमार्क घेतलंय. तर मला सांगा, आता हे तिघ जण आहेत, या तिघांची काय एक फॅसिलिटी, एक त्यांचं हे काय कॉमन आहे ते काय केले? तिघांनी काय केले? ट्रेडमार्क केलेला आहे. ओके, स्क्रीन चेंज झाली का रे? आवाज येतोय? ओके, फर्स्ट सचिन तेंडुलकर हैज अप्लाइड फॉर, आवाज येतोय ना? हाँ सर येतोय. ओके, सचिन तेंडुलकर हैज अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क तुझा माइक बंद कर. his name SRT in 2012. In fact, he had told you how when Vinod Chopra needed to use the cricketer's name in his film Ferrari Ki Sawari, he had to seek Sachin's permission. सगळ्यांनी फेरारी की सवारी पिक्चर बघितलाय? हो होय. सर. त्यात कोण आहे? हिरो कोण आहे? सलमान जोशी. ओके, याच्यामध्ये फेरारी गाडीवरती पिक्चर आहे. त्याच्यामध्ये सचिन तेंडुलकरचं त्यांनी नाव यूज केलेलं आहे. बघितलंय सगळ्यांनी? नेम यूज केलेला आहे, त्याचा बंगला यूज केलेला आहे. ओके, सो बिफोर he has going to use the name of Sachin Ramesh Tendulkar,
he has to take permission from Sachin Tendulkar. He has to take permission from Sachin Tendulkar. Why? Permission का घ्यावी लागली? Because Sachin Ramesh Tendulkar has trademarked his name in the Indian Trademark Authority. Okay, so if anyone want to use the name of Sachin Ramesh Tendulkar in his books or any other work, we have to take first permission from Sachin Ramesh Tendulkar, and then you can use the name of Sachin. If you use directly, he get the offense and you can get the case on that person. Okay, so this is the one example of trademark. Now next, SRK. Shah Rukh Khan. Okay, SRK. So Yes, sir. he has also trademarked his name Shah Rukh Khan in terms of SRK. Why? He is trademarked the SRK. He's a What? king of Bollywood, sir. What happened in India? The SRK name used for some authorities, some companies for promoting their companies. For example, एखादी फिल्म प्रोड्युसिंग करणारी कंपनी आहे किंवा एक छोटं युनिट आहे जिथं आपल्याला फॉर एक्झाम्पल डान्सिंग अकॅडमी आहे, डान्स अकॅडमी आहे, ते काय करतात SRK चे नाव यूज करावं लागले, SRK. ओके, सो व्हॉट यू अंडरस्टँड फ्रॉम SRK? जनरल पीपल सोसायटी काय डिफाईन करणार आहे? SRK मीन्स शाहरुख खान. ओके, म्हणजे ती काय होणार आहे, ती जी कंपनी जी आहे, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी जे डान्सिंग अकॅडमी काढल्या SRK नावानं, ती लोक काय समजणार हे शाहरुख खानचं आहे का काय, हे शाहरुख खाननं प्रमोट केलेले आहे का काय. ओके, असे प्रॉब्लेम यायला लागले. ओके, सो दॅट SRK हॅज डिसाइडेड टू go for trademark and he has trademarked his name Shah Rukh Khan. Okay, so this is the one example of trademark. Okay, now next person is, everyone knows, the famous actor, that is Akshay Kumar. Okay, he has also patented his name. He has also trademark. आता याचा ट्रेडमार्क काय आहे कुणाला माहिती आहे? एनीवन नोज? अक्षय कुमार ट्रेडमार्क. आता सचिन तेंडुलकर आणि SRK ने काय केलं होतं, त्याचं नाव जे आहे फुल नेम हॅज ट्रेडमार्क, बट Akshay Kumar has his different idea, so he has trademark as Khiladi Kumar. Why? The Khiladi name comes under the number of pictures title, so that he has trademark as Khiladi Kumar. Okay, so these are the examples, simple examples of trademark. आता हे तुम्हाला काय दिले, तुम्हाला लगेच समजेल, त्यामुळे तुम्हाला काय दिले, ब्रीफ तुम्हाला आयडिया दिलेले आहे. ओके, एव्हरीवन अंडरस्टँड व्हॉट इज ट्रेडमार्क? Omkar Pawar, roll number 22, you are available? Please unmute yourself. Omkar Pawar, Nitesh Vanmane. Yes, Okay, you are understand these three examples of trademark? Yes. Okay, so we will continue. Okay, so we'll see background of Trademark Act. Okay, it was earlier in the year 1958, that is the act related to trade, namely Trade and Merchandise Act was passed. Okay, before 1958 there are some laws are also present for trademark, but they have some queries. Okay,
So due to that, the amendments are takes place, and the one law is created in 1958. Okay, so that the law is named as Trade and Merchandise Act was passed. Okay, so in 1958, after 1958, there are some problems in that law. Okay, so that after that 1958, uh, it it goes underwent amendments on a regular basis. म्हणजे काय झालं 1958 नंतर याच्यामध्ये अमेंडमेंट आहे ते ऍड होत गेल्या 1998 नंतर. ओके, अँड आफ्टर दॅट व्हाय द अमेंडमेंट्स आर टेक्स प्लेस, व्हाय द अमेंडमेंट्स आर टेक्स प्लेस, नीड ए, त्यासाठी काय केले, नीड ए न्यू लेजिस्लेशन, लॉ डिफाईन करायचा आहे. कशासाठी करावं लागलं? सो देर आर थ्री मेन points on which the legislation or the amendments are goes on. Okay, first, development in trading and commercial practices. Globalization means what? If one person's had trademark in India, he has also protect that idea in worldwide, or some other other country companies are also trademark in India. Okay, so therefore globalization is requirement in the amendment. Okay, so this is the one idea for legislation. And next, to simplify management system, to simplify management system, ट्रेडमार्क ची सिस्टीम जी आहे ती सिम्प्लिफाय होण्यासाठी त्याच्यामध्ये नवीन नवीन काय झालंय, अमेंडमेंट होत गेले. ओके, अँड आफ्टर दॅट the law comes in India. That act is called as the Trademark Act 1999. The Trademark Act 1999. Okay, 1999 चा जो ऍक्ट आहे ट्रेडमार्क ऍक्ट, त्याच्यावरती काय आता आपण वर्किंग करतोय. त्या लॉ प्रमाणे काय, त्या लॉ मध्ये सगळे डेफिनेशन्स, कॅटेगरीज, व्हेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, कुठली कंपनी कुठल्या टाइपच्या अंडर जाते, कुठली सेक्टर जे आहे, एज्युकेशन सेक्टर असेल, ऑटोमोबाईल सेक्टर असेल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज असतील, ते कुठल्या कुठल्या टाइप मध्ये बसतात, दॅट आर ऑल्सो कम्स अंडर दी ट्रेडमार्क ऍक्ट 1999. Okay, so this act is now in use. Okay, so this is the law. You can understand Trademark Act 1999. याचे जे रिलेटेड डॉक्युमेंट्स आहेत, ट्रेडमार्क ऍक्ट 99 चे रिलेटेड ऍक्ट जे आहेत, ते आपली इंडियाची जी वेबसाईट आहे ipindia.nic, त्यावरती बऱ्यापैकी सगळे डॉक्युमेंट्स वगैरे, हाऊ टू फाईल, व्हॉट आर दी प्रोसेसेस, व्हॉट आर दी टाइप्स, ओके, त्याच्यामध्ये सगळे दिलेलं आहे. ओके, सो व्हॉट इज द मेन पर्पज ऑफ ऍक्ट, ट्रेडमार्क ऍक्ट 1999? द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द सेम, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर गुड्स अँड सर्व्हिसेस. गुड्स अँड सर्व्हिसेस म्हणजे काय असेल? व्हॉट इज गुड्स अँड सर्व्हिस? सर्व्हिस मध्ये काय येणार आहे आणि गुड्स मध्ये काय येईल? सर्व्हिसेस, हॉटेल. सर्व्हिसेस मध्ये काय येणार आहे? हॉटेल्स, एज्युकेशन, ट्रॅव्हलिंग एजन्सी. ट्रॅव्हलिंग एजन्सीज आर कम्स अंडर दी सर्व्हिसेस. आणि गुड्स मध्ये काय येणार आहे? गुड्स मध्ये ऑटोमोबाईल सेक्टर येईल, त्याच्यानंतर तुमचे फूड प्रोडक्ट्स असतील, दॅट आर कम्स अंडर दी गुड्स अँड सर्व्हिसेस. ओके, देन बेटर प्रोटेक्शन ऑफ दी सेम, तुमची जी ट्रेडमार्क आयडिया आहे ती काय म्हणजे प्रोटेक्ट व्हायला पाहिजे, त्यासाठी ट्रेडमार्क ऍक्ट काय झाला, जनरेट झाला. देन प्रिव्हेन्शन ऑफ यूज ऑफ फ्रॉडलंट मार्क्स, याचं मिनिंग काय असेल? प्रिव्हेन्शन ऑफ द यूज ऑफ फ्रॉडलंट मार्क्स. आता आपण लास्ट लेक्चरला काय पाहिलं होतं? डॉमिनोची लोगो बघितला होता, ट्रेडमार्क. ओके, आणि त्याच्या अपोजला आपण त्याचं कॉपी केलेलं दाखवलं होतं. ओके, सो दिस इज द फ्रॉड. ओके, सो प्रिव्हेंट ऑफ यूज ऑफ फ्रॉडलंट मार्क्स, दिस इज द ऍक्ट कम्स अंडर द ऍक्ट ऑफ ट्रेडमार्क ऍक्ट 1999. Okay, so depending on this purpose, trademark is comes under. Okay, this is the purpose on which trademark act is designed. Okay, you don't understand purposes: registration of trademark for goods and services, better protection of the same, prevention of the use of fraudulent mark. Okay, so these are the three purposes.
So what is the function of trademark? It identifies the good or services and its origin. Origin ज्याची काय आहे, that can be also comes under the trademark. It guarantees its unused quality. It advertises the goods and services. Fourth, it creates an image for the goods and services. So एखादी कंपनी आहे त्याच्या सिम्बॉलवरून आपण काय समजतो, ती कुठली कंपनी आहे ते आपण समजू शकतो. ओके, सो दीज आर दी 4 functions of trademark. आता इथं काय दिसतंय सांगा. नाणी आहेत जुन्या काळातली रोमन. काय आहेत सांगा रे. त्यांच्या काळातला मुद्राच सर नक्की रोमन काळातली. त्यांच्या काळातला रोमन काळातला रोमन काळातली काय ते नाणी आहेत. मुद्रा नाणी. मुद्रा मुद्रा नाणी called as मुद्रा. मुद्रा. हा. ओके, ब्लॅक स्मिथ्स ऑफ रोमन एम्पायर. ओके, मग हे पण त्यांचं काय आहे, दिस इज अ ट्रेडमार्क ऑफ दॅट कंपनी, दॅट रोमन एम्पायर. ओके, लक्षात आहे. आता फर्स्ट कधी तयार झाली, फर्स्ट ट्रेडमार्क लेजिस्लेशन बाय पार्लमेंट ऑफ इंग्लंड इन 1266. 1266 साली इंग्लंड मध्ये काय झालं, फर्स्ट ट्रेडमार्क ऍक्ट आहे तो डिफाईन झालेला आहे. ओके, बट इन इंडिया मध्ये कधी झाला, शिवाजी महाराजांच्या काळात लॉ होता का त्यांची त्यावेळी, मुद्रा त्यावेळी लॉ होता का, त्यावेळी लॉ नव्हता सर. लॉ नव्हता, पण त्यावेळी काय होतं, तयार होत नाही, होते. ओके, शिवाजी महाराजांच्या काळातले आहेत आपल्याकडे अजून. तुम्ही संग्रहालयात वगैरे गेला तर ते आपल्याला बघायला मिळतात. ओके, हो सो सर. इंडियामध्ये कधी झालं, आता सांगितलं की तुम्हाला फर्स्ट ऍक्ट इज डिफाईन इन 1958 ला पहिला झाला. ओके, आणि त्याच्यावरती अमेंडमेंट वेगवेगळे आयडिया ऍड होत जाऊन आता जो तयार आहे तो 1999 चा ऍक्ट आहे, तो आपण युज करतो ट्रेडमार्क साठी. ओके, सो दीज आर दी ब्लॅक स्मिथ्स ऑफ रोमन एम्पायर. देन फर्स्ट ट्रेडमार्क लेजिस्लेशन बाय पार्लमेंट ऑफ इंग्लंड इन 1266. फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेडमार्क वॉज इमर्स्ड इन फ्रान्स इन 1857. फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेडमार्क कधी डिफाईन झालाय, 1857 ला. पण लॉ कधी झाला, 1266 ला फ्रान्स मध्ये, सॉरी इंग्लंड मध्ये. ओके, सो दिस इज द सम history of trademark. Then Britain adopted the act named as Merchandise Act 1862. Merchandise Act, Mark Act 1862. Okay, so Britain adopted the act named Merchandise Act 1862. Okay, आता हे काय झालं, सिंपल तुम्हाला एक्झाम्पल झालं. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ, ऍक्च्युअल डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क that can be also mentioned in the Trademark Act 1999. इंडियाचा जो 1999 चा ऍक्ट डिफाईन झालेला आहे त्याच्यामध्ये ट्रेडमार्कची डेफिनेशन दिलेली आहे. ओके, इन द सेक्शन 2ZB, इन द सेक्शन 2ZB 1991 चा जो लॉ आहे त्याच्यामध्ये सेक्शन 2ZB मध्ये जर आपण गेलो तर ती डेफिनेशन दिलेली आहे ट्रेडमार्कची. ओके, सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क, सगळीजण वाचा. Everyone read that. Trademark means a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others, and may include shape of goods, their packaging, and combination of colors. Okay, so this is the simple definition of trademark. Okay, so in this trademark definition, first comes the mark. Okay, so this is the first. Okay, then it is represented by graphically. It is represented by
graphically. It is second. Okay, which is capable of distinguishing goods and services. Okay, so this is the third. Okay, and this goods and or services of one person to others and may include fourth goods, fifth packaging, and sixth combination of color. Okay, so this is the definition of trademark. Trademark means a mark capable of representing graphically and which capable of distinguish म्हणजे काय differ of goods and services. Goods वेगळे आहेत, सर्व्हिसेस वेगळे आहेत, त्याचं काय व्हायला पाहिजे डिफरन्शिएट व्हायला पाहिजे by using that graphically mark. Okay, and one person from those of others and may include shape of good, their packaging, goods असतील, packaging असेल and shape of goods असेल, packaging असेल and combination of color. Okay, so this is the simple definition of trademark that is comes under the Trademark Act 1999, section 2ZB. Okay, everyone understand the definition of trademark? Anyone have any queries? Anyone have any queries? No, sir. No, sir. Aniket Moite, roll number 17. Yes, sir. You understand the definition of trademark? Yes, sir. Okay, the time, I think time is over. 1 minute limit. 1 minute left. Okay, we will stop here. And from the next lecture, we are going to start what is another definitions of trademark and what are the types of trademark. What is the process of filing the trademark? Okay, anyone have any queries up to this? No, sir. No, sir. समजते ना मी सांगतोय ते सिंपल लँग्वेज मध्ये मी सांगतोय समजते ना सगळ्यांना होय 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 सर होय सर. Oh, ओके होय सर